Doch, bist du. Du bist eine Drama Queen. Du bist echt nervig. Doch. Nach 7 Parts oder 8 Parts kann ich das bestätigen. Du bist nervig. Doch. Aber ich tue mir den Gefallen und spielen und schauen das, ne? Also ich spiele es, aber ihr schaut das ja nicht, aber... Was im Meer wieder nicht passt. Im Erzähler. Siehst du, das hat man davon. Das hat man davon. Du beschwerst dich über die Entwickler und sie ruinieren noch das Spiel, während man es spielt. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Meine Mutter hat immer gesagt, geh nicht zu Fernsehen in den Lüftungsschacht. Aber weil wir uns ja schon ein bisschen kennen, mache ich es jetzt. Na, den kannst du nicht so machen. Okay. Okay. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe-Version. Nein, die waren gut. Die waren gut. And how much better the Stanley Parable. Gut, die waren So I gut. made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Okay. Bin ich jetzt gespannt. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the Meine Lieblingserinnerung war das DLC, das wir gerade hatten. Wenn jetzt da nicht das DLC drin ist, bin ich beleidigt. Bin ich enttäuscht. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Das war schön, ja, da hast du recht. In October of 2013, when the Das game war auch was sehr relaunched. schön. Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Ach komm. Das war auch gut. Okay. Ja. Vieles kenne ich gar nicht. Zone, Sweet Zone. Ja, ich verstehe ihn, aber mir gefällt das DLC. Okay. Okay. Was? Smile? Because it happened. Okay. Ja. Ist mir zu sehr museumslastig, aber wenn es ihm gefällt, wie tun ihm der Gefallen, ne? Ich kann mich nicht mal hinsetzen. Und ja, ein bisschen zu sehr Drama, aber das sind wir gewöhnt. Reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. Ey, ich hätte 20 von 10 gegeben. Hallo? Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created. Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was kennt all die of them, Spiele, and ne? now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Nee, es war gut. Jetzt hör auf zu jammern. Gut, dann eben nicht. Ich werde ganz sicher nichts anzünden. Ich weiß genau, was es hinausläuft. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. Oh nein, nicht The GameSpot. Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the Meine nature ich, of ich choice mag in die games, nicht. and one that offers some of the most sind so enjoyable, surprising and rewarding choices sensationsgeil. I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. Wenn's It didn't need anything GameSpot else. It lobt, didn't dann war's need nicht new perfekt. content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game. Ich vermisse das Springen. Ich mochte das Springen.
Erzähler, du hast hier... Räum mal weg! Räum mal weg! Der ernsthafte Raum von 2013. Nee, nicht, das sehen wir hier nicht. The greatest wealth is memory. Ja, ja. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back to have it all over Ich kann jetzt hier rein. Wait, Ja, jammer du hang ruhig. on. I don't recall this part of the memory zone before. Ist mir doch egal. What's this? What's Mir that? gefällt's. Oh no. Oh God, no. Steam Reviews. Collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these Aber du reviews hast are ein clear kleines as well, Messi-Problem, oder? Alter, also so schlimm habe ich es auch noch nie erlebt. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator Sicher is bei... obnoxious and unfunny, with his Ja! dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying Ja! I'm trying to make a serious Oh, da kann er I nicht suppose mit I could Kritik write up a handful umgehen. of gags to insert into the Stanley parable, but the game is already such a densely layered Da kann web einer aber of nicht mit profound Kritik philosophical umgehen. insights that I can't Da kann even einer nicht imagine mit where I'd Kritik have room to stick umgehen. Ja, und jetzt? Alter, diese Steam-Reviews. Burli, du hast ein Problem, weißt du das? Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying. Siehst du? Preachy? Stanley, I'm not preachy, am I? Doch, bist du. Du bist eine Drama Queen. Du bist echt nervig. Doch, 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 doch. I always Nach 7 Parts oder 8 Parts kann ich das bestätigen. Du bist nervig. Doch. Aber ich tue mir den Gefallen und spielen und schauen das, ne? Also ich spiele es, aber ihr schaut das ja nicht, aber... I always thought it did, but maybe it wasn't. Oh dear, what an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise... Wobei ich kann sagen, macht dir nichts aus den Reviews. I feel Kritiker und... like I let these people Gut, die down. Audienz hat recht, Perhaps aber the nicht die Stanley Kritiker. parable isn't quite as sterling as I always remembered. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. Nein, das kenne ich nicht so nicht. Nein, nein, das will ich nicht überspringen. Unterschreiben. Well, yes. Yes, I think Ja, den Überspringen-Knopf. Ich meine, man kann ja ins Menü zurück, ne? Man kann auf... Man kann selber, wenn man nicht das ganze Ending sehen will. These negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Echt? Ohne Witz? Das wird doch gut. And Ja! here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story and the choices, or what have you, and therefore by becoming Nein, is, ich so drücke den on and Knopf so jetzt forth, nicht. until inevitably Weil we mein all Problem until the ist end nicht, dass der time, Erzähler at sich which time wiederholt und so everything lange all at redet. once. So, Mir now geht es you darum, see, dass man blah, 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 Passagen blah, überspringen blah, kann, die blah, man schon blah, erlebt blah, hat. blah, blah. We've eaten too much and it can't be just yet. No, no, until Von mir aus kann er den ganzen Abend erzählen. The Das ist mir logic of wurscht. elimination working backwards, the deduction therefore becomes Also man fragt sich ja echt, was haben die dem gezahlt, dass der das aushält, hier stundenlang zu reden? Er hat ja fast mehr geredet als ich im Spiel bis jetzt. And never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Ich will jetzt Which is gerne why auf die I Toilette say, gehen. Ich muss nämlich the kurz, story aber and the ich will ja nichts choices, or what verpassen. have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once. So now you see, blah 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 blah. We've eaten too Merkt much er eigentlich, dass er and sich can't be just selbst yet. No, until runtermacht? 245.
Und ich finde es bis jetzt gut, ich finde es immer besser. Das DLC war genial. Das DLC, oh, das war genial. Lange nicht mehr so ein schönes DLC gesehen. Und bugfreies DLC. Bugfreies DLC, das muss man sich mal merken, ne? Und bis jetzt war der Erzähler immer nett zu uns. Hat uns nie beleidigt, hat uns immer gewarnt, hat uns sogar gelobt. Und jetzt? Mich nervt er nicht. Er ist eine Drama Queen, ja, aber er ist nett. Er will ja nur unser Gutes. Also wieso soll ich ihn da kritisieren? Ich habe ihn ja sogar versucht zu trösten, ne? Ja, ich weiß, es ist ein Spiel. Ich mache eben mit bei der ganzen Sache, ne? The story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until... Also ich sehe, ich nicke jetzt, ne? Ich höre dem zu. Ich höre dem zu. Ich höre dem zu. We've eaten too much and it can't be just yet. No, until 245. That the logic of elimination... Junge, was hat der sich wohl gedacht, als sie ihm gesagt haben, ey, wir brauchen noch was für ein DLC. Red das hier noch ein. Sprich das hier noch ein. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say... The story and the choices. Okay, jetzt wiederholt sich. And therefore, by becoming it is, so on and so forth. Jetzt noch Baba kommt, dann wiederholt sich sie. Until the end of time, at which time everything all at once. So now you see, blah 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 blah. So, das wiederholt sich. You've eaten too much and it can't be just yet. No, until 245. Es tut mir leid, aber ich werde jetzt überspringen, denn wir haben jetzt alles gehört. Oh, you're back, you see? You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I have to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly, and you can tell me what you think. Okay, so my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are, or were, or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by our Ich lese, ich kann nicht lesen und reden. Then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been, making every choice to which you've ever given Also es ist echt ein Zuhörspiel, ne? Genau das meinte ich ganz am Anfang. Ich bin nicht Fan von solchen Spielen, aber ich will jetzt noch wissen, wie es weitergeht. You see, it could in fact be both of these things at once. That you are both making choices and not making choices, and that they are both affecting you and not affecting you at the same time. Hunger habe ich auch The langsam. fact that you both are and are not making them. Okay, at first I was leaning towards manifesto, but now I'm going to circle around and slap the treatise label on this one. I think it has much more of a treatise vibe to it. But wouldn't you say that manifesto just has a much grander sort of tone? Okay, ich muss jetzt wirklich mal. Und er labert sie sicher noch 2 Minuten. Ich habe nicht länger. Bin gleich wieder da. Moment. Ich gehe jetzt wirklich kurz wohin. Manifesto. Heavens, at this rate, we're going to be here all day. Okay, look. I have a method for exactly this sort of situation. And I do find myself in this situation frequently. I'm going to say each word back and forth in repeated succession until I become sick of one or the other, in which case the word I am not sick of shall be the victor. It is an unimpeachable strategy, Stanley. It's rescued me from disaster in countless situations. All right, here we go. Treatise, manifesto. 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 Treatise, manifesto.
treatise, manifesto, 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 treatise. Das Spiel wäre gut für Stream. Treatise, Man kann kurz wohin gehen, treatise, kann was zu essen machen, treatise, kann kurz seine Ferien planen. manifesto, treatise, Gut. manifesto, treatise, manifesto. Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating Where's of their Cookie Steam 9? review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't Aber ich even habe know one hab die can Rezension ja read nicht mal in the first durchgelesen, place. hallo? I guess I should become better Ist ja nicht educated mein on Spiel, ich exactly spiele how es nur. Steam works. Perhaps that would have been the Ich smart thing spiele to es check nur. on before I went Und about bis the jetzt whole genieße ich exercise es of making a einigermaßen. Ich sage nicht, es ist gut, aber ich sage, ich will auch wissen, wie es weitergeht. Surely whoever it is runs Steam will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's review. Merely because of this. Also ich sage, es ist auch nicht ein Yes, Spiel, es ist I ein think that's quite Zuhörprogramm. Or perhaps they'll simply grant this Und particular user spielen tue ich hier the nicht ability to wirklich change was. their review, so that the feature is not widely Ich will auch ein bisschen wissen, was die Drama I Queen would hier even so be okay with Steam von sich altering gibt. this particular review so that it reads as something more beneficial. Something along the lines of, this game is the best game. Let me start over. How about this? From the ashes of depravity rises the phoenix of quality. Hey, wieso keine Untertitel? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Es ist doch der Überspringknopf, der Skip-Knopf für Monologe wäre. Ist ja kein Monolog mehr da. Gut, mach es eben trotzdem. Hinten ist nichts, oder? Nein. Okay, nochmal. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes. Wirklich? It's not unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, Ja, I nein, do das ist ja ein suggest that we Problem. not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... Wait, how do we get out of here? Where did the door go? Wasn't there a door that led into this room?
I do feel quite certain that there was one here before. Ja, es war eine Tür How da, ja, else ja. would we have gotten into the room in the first place? I don't think Das one kommt would eben enter a davon, room wenn man without a sich door nicht of auf some Spiele sort, konzentriert, window or sondern sich something von like that. Kritiken See what I'm ablenken doing lässt. there? A porthole? Ne? Kopf bei der Sache A habe. large crack in the wall? Erzähler. I'll take any of these. So All I verschwindet want eine is for us Tür. to move on and to Ich weiß ja nicht, wie die step Tür away da from beim the skip Skip button, verschwinden go kann, aber anywhere sie other sind than the verschwunden. There was a door here before, wasn't there? Ja, es war eine I swear Tür. there was. Where did it go? Can you maybe just ram your way through a wall? Is there any possibility that you could, say, slam your body into the wall until Ach, slam dich doch damage is selbst. done for you to be able to leave? Please, I'll take any option at all. I'm asking you to work with me here. Wieso soll ich jetzt die Tür slammen, der sie verzettert hat? I can work with any kind of door as long as it can open and lead from one room to another. I'm going to step away for just a moment, and I'm going to try to find us a door. I don't know how exactly to remove a door and place it in a different wall, but I will find a way, I promise. Gut. You just need to not do anything. Don't Gut, das kann ich am press the besten. skip button. Please, please, please do not press the skip Gut, button. Just mach ich nicht. wait here for me and don't press the skip button. Got it? Ja. Yes. Good. I'll be right back. Junge, wo geht der die Tür holen? Manchmal habe ich das Gefühl, er hat sein eigenes Spiel nicht im Griff. Aber ich soll's dann richten, ne? Ich soll dann mach, ne? Sich beschweren, aber so ein Mist ablassen. Sorry, aber das finde ich nicht gut. Er soll einfach zugeben, dass er Scheiße gebaut hat. Wieso muss ich da jetzt leiden? Ich weiß genau, was gemeint ist. Natürlich soll man diesen Skip-Knopf drücken. Natürlich. Aber er hat noch gesagt, wir sollen warten, also warte ich noch ein wenig. Wir haben noch Zeit. Der Party ist ja noch nicht so lang. Das kommt davon, wenn man sich von Kritiken ablenken lässt. Das kommt davon. Ganz ehrlich, das kommt davon. So, der hat jetzt genug Zeit für seine Scheißtüre. Wir haben, ich will jetzt sowieso sehen, ob das wirklich stimmt. Wir haben jetzt 5 vor halb. Die Uhr geht aber auch nur der Zeiger, oder? Der Sekundenzeiger. Gut. Ich warte nicht ewig. Ich habe ein paar zu füllen, aber der muss auch irgendwann mal gut sein, oder? Also, Entschuldigung. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my Keine God, Tür? there's no way out of the room. Das ist Stanley, 12 the door Stunden is Zeit gone. und keine Keep Tür? it on. I've looked at Gott. it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times, and there's no door. Ja, ich habe auch gemerkt, dass es keine Tür gibt. There's just you and the button, and if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here, and more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it, and I have to believe. Also seit I er have to know die that somehow, Kritiken gelesen hat, no ist er matter total how durch much den I Wind. plead with you, you're going to press the button again. Why would you? I've been thinking and thinking, and I don't know what I can do to convince you otherwise. Oh my God.
And it's all because of those reviews. Those reviews that I couldn't get out of my merkt head. I es. just couldn't Merkt ignore es the auch. negative feedback. Gut. Why was it so important for me to fix the problem? Why did Cookie Nine's opinion matter so much to me? I've never even met Cookie Nine. I have no idea who they are. What would it ever really matter? But here I am. I'm fixating on every tiny negative thing that anyone ever says about me. The merest mention of one of my imperfections, and I was impetulant as a child, wild and impulsive. I can't help myself. I can't stop myself from lashing out with a vengeful Oh fury Mann, to alter wieso and erzählst du mir change das? and Ist mir break doch wurscht. anything unbroken, if only it pleases this one person who made a single negative comment. Was ist immerhin interessanter, als durch die linke Tür zu gehen. Benefit is this? And here I am now stuck in a room, waiting for you to press this button and to become frozen in time. Ach, jetzt wartest du, jetzt soll ich ihn mir drücken. Alter, der weiß einfach nicht, was er will. That I had the power to prevent it all from happening, if only I'd held my tongue. It's all out of my control now. Just you. Just your decision as to exactly when you're going to make me suffer, to leave me all alone. Surely you will. I don't Oh, jetzt wird er noch Surely sentimental. you'll press that button again, leaving me here. And surely you'll put your own desire to see what's next ahead of my need for company, for companionship. Alter, was ist denn das für ein Surely you'll Psycho, not be ey? moved by my howls of fitful anxiety. But you sit with me and just stay here. Oh, no, 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 I know you too well. You'll be leaving me oh my God. And it's all because of those reviews. Those reviews that I couldn't get out of Ach, my der head. arme I just couldn't Burli. ignore the negative feedback. Why was Ja, it das so tut mir ja so important for me to leid. fix the problem? Why did Cookie Nine's opinion matter so much to me? I've never even met Cookie Nine. I have no idea who they are. What would it ever really matter? But here I am. So, mir fixating on reicht's mit every dir. tiny negative thing that anyone Du kannst hier ever noch says 3 Stunden über das the reden. merest Ich mention of überspringe one of my hier mal. imperfections, and Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh my goodness, I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak with. Wenn der jammert, überspringe ich. Hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning. Wenn der negativ wird, überspringe ich. Gut. Danke. Oh, lange keine solche Ruhe mehr gehabt. Ah, schön. Wunderschön. Ruhe, diese Ruhe. Diese wunderschöne Ruhe. Ah. Schön. So bleibe ich jetzt. Ja, das gefällt mir. Das ist super. Ah. Eine Wohltat. Das muss ich genießen. Das genieße ich. Das genieße ich. Oh, ist das schön. Ah. Kann sein, was ich will. Das ist schön. So muss es sein. Einfach nur so. Ich genieße jetzt die Ruhe. Ich genieße die Ruhe. Ich nehme an, der hat sich genügend ausgejammert. Also gut. Ich denke, wir können ihn wieder besuchen.
Okay. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything and are accountable to nothing. We get a world where someone will say, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. We want all of this in the new Stanley parable. We demand it. And then, because it was said, because it was spoken, now it simply has to happen. The most immediate desires, every single thing demanded by every person at every moment in time. If someone wants it, then it's a crime not to bring it into being. Have we been given to indulging every fleeting whim for no reason other than to do so? Yes! Yes! It seems that this is now the world we live in. It seems that we are a people living in such bleakness and discomfort with ourselves that our entertainment is now our lives. It has come to represent us. It absolutely must speak to who we are as people, because otherwise, Ja, ich finde es interessant, was er sagt. Er sagt ja was. We would have to face inward toward the Aber wenn er mit dem Gejammer kommt wegen seiner Rezession. Also, ja. Wenn er sich wieder selber mitleidet, überspringe ich wieder. We require that our amusements and our playthings and our flights of fancy be so impossibly captivating that they consume all of our attention, turn our heads completely away from the bleakness. In effect, we have demanded that our entertainment be the collapse of ourselves. What a pitiful reflection of humanity these entertainments are. What a shameful mirror to the human spirit they project. I'm not mad. I'm not mad about any of this. I'm at peace with it. I am the calm center of gravity around which these perversions hurl themselves. I am a waypoint for reasonable and collected discourse. They're the ones who are mad. They're the ones who couldn't stand the idea of me using my game to try to say something. Ach, er jammert wieder. Just jealous of me. Ich überspringe jetzt eigentlich so lange, bis er wieder was Normales sagt, ne? The end is never the end, 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 is never the end. Ich glaube, ich habe den Erzähler kaputt gemacht. Hallo, ich bin ein Erzähler und werde dafür bezahlt, dass ich nur noch sowas mache. End is never the 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 end is never. Erster Versuch. Ich warte immer noch auf die Tür. Nach allen Angaben hat er also irgendwie 5 Jahre, bis er eine Tür hat oder was. Ich immer noch nicht da. Der Erzähler lässt das Spiel ganz schön schleifen. Es ist ja noch nicht, er präsentiert das Spiel ja nur. Es ist ja nicht gesagt, dass er das Spiel macht. Aber falls es so ist, lässt es ganz schön schleifen. So, nochmal. Mann, der ist zu sensibel hier. Was ist denn das für Licht? Ah, Tageslicht. Können wir nicht darauf? Nochmal, kann ich vielleicht an Rohren rauf, oder? Ich glaube, der Erzähler ist ja nicht mehr da. Oh, schön. Ist doch schön. Es gibt langsam eine Botanik hier.
Gut, der Erzähler ist nicht mehr da. Das ist anscheinend flöten gegangen. Jetzt suche ich hier noch einen Ausweg. Sind wir jetzt noch Zeitreisende oder was? So. Hier wird es doch irgendwie rausgehen, oder? Also irgendwie nicht mehr heller, oder? Jetzt ist kaputt. Ah! Erzähle, wir sind frei! Wir sind frei! Also, wo war denn das hier? Ja, ich glaube jetzt sofort, dass der jahrelang keine Tür fand. Kein Wunder, ey. Kein Hornbach, kein Obi. Nicht mal Holz. Haben wir hier den den Stern? Wie heißt er? Den Nordstern oder wer? Sieht man irgendwo, wo man hin könnte? Ich kann ja nicht mal rennen. Gut, aber wenn ich keine Füße habe, können mir auch keine Füße wehtun. Das ist ein Vorteil, ne? Ich will mal schauen, ob ich was... Ach, ich kann da nicht drauf. Alles, was nicht Sand ist, kann... Ey! Was soll das?